Hi guys, thank you all so much for tuning in again, and big welcome to all 385 new subscribers this month. It's been a crazy week and I've kept you waiting long enough. I must admit there was so much footage, I had to cut it up in two parts, so this is just right leading up to crashing my bike into a moat and drag racing a BMW. Not in that order per se. Right along today is THC Tuning with his full RC1 setup by Malossi. I'll be competing with him today while still testing out the smaller main jet. We went from size 152 to 146 and went 3 sizes down with the pilot jet. I must admit it responds way better right now, just look for yourself. Een backtank, ja, dat was zoals bij mij toen, hè, met die waterkoeling toen. Ja, maar ik heb wel een schroevendraaier bij. Misschien proberen poetsen. Gewoon bijten, hè. Nee, wel een beetje aan de kant staan. Het gaat in de weg staan. Pas op, pas op. Eerst de pan. Pas op, pas op. Maar blijf daar gewoon niet op zitten. Oh, mijn tanden. Nog een. Ja. Dat is een tweede dat zegt dat je nu in minder dan een minuut tijd.
Hier zijn ons views.